Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakata Bhagavan Rishi. Before reciting the Srimad Bagavatam, which is our very means of conquest, we first offer our respectful obeisances to Narayan, the personality of Godhead, Narayan Rishi, the supermost human being, to Mother Goddess, Mother Saraswati, the goddess of learning, and to Srila Vyasadeva, the author. By regular attendance in classes of the Srimad Bagavatam and offering service to the pure devotee, all that is inauspicious in the heart becomes destroyed almost to nil, and thus loving service to the personality of Godhead, whose praise for transcendental song comes into being an irrevocable fact. Перед чтением Шримад Бхагаватам, который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение личности Бога Нараяни, Нара Нараяни Риши, лучшему из людей, матери Сарасвати, богини знаний, Шри Вьясадеве, автору. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. Okay. Text number 10, chapter 6, Srimad Bhagavatam, Subari Muni. The downfall of Subari Muni. 59 глава 6, текст 10. Падение Саубхари Муни. Satu viprena sambadam gyapap kena samacharan taktva kalevaram yogi satena vapi yat param. Having been instructed by the great and learned Brahmana Vishishta, who discoursed about the absolute truth, Maharaj Ichvaku became renounced. By following the principles for a yogi, he certainly achieved a supreme perfection after giving up his material body. Позже, получив наставление от великого и мудрого брамана Васиштхи, поведавшего ему об абсолютной истине Махараджа Ихшваку, отрекся от мира. Следуя правилам йоги, он оставил свое материальное тело и достиг высшего совершенства. Vitar uparate vyetya vikukshi pritavim imam sashad ije harim yagyai shashada iti vishruta. After his father's disappearance, Vikukshi returned to the country and thus became the king. After his father's disappearance, Vikukshi returned to the country and thus became the king, ruling the planet Earth and performing various sacrifices to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Vikukshi later became celebrated as Shasada.
После того, как царь Икшваку ушел из этого мира, его сын Викушки вернулся в страну и возглавил царство. Он правил планетой Земля и совершал различные жертвоприношения ради удовольствия Верховной Личности Бога. Позже Викукши прославился под именем Шашада. Puranjayas tasya sutta Indravaha itirata kakuksta iti chap ukta shanu namani karma B. The sons of Shashada was Puranjaya, who was also known as Indravaha, and sometimes as Kukuksta. Please hear from me how he received different names for different activities. У Шашады родился сын Пуранджая, которого звали также Индравахой, а иногда Какустхой. Послушай о том, за какие подвиги он получил эти имена. Kritanta asit samaro devanam sahadanavai parsnigraho vritoviro devar daicha parajitai. Formerly, there was a devastating war between the demigods and the demons. The demigods, having been defeated, accepted Puranjaya as their assistant and then conquered the demons. Therefore, this hero is known as Puranjaya, he who conquered the residents of the demons. Однажды полубоги и демоны столкнулись в кровопролитной битве. Проигрывая битву, полубоги обратились за помощью к Пуранджае, и он помог им победить демонов. За это подвиг его стали звать Пуранджай, покорителем города демонов. Vachana Deva Devasya Vishnor Vishwatmana Prabho Vahanatve Ritastasya Bhubuvendro Mahavrisha. Puranjaya agreed to kill the demons, all the demons, on the condition that Indra would be his carrier. Because of pride, Indra could not accept this proposal, but later, by the order of Supreme Lord Vishnu, Indra did accept it and became a great bull carrier for Puranjaya. Пуранджай согласился уничтожить демонов лишь при условии, что Индра будет возить его на себе. Из гордости Индра не смог принять это условие. Однако позже, по велению Верховного Господа Вишну, он все-таки согласился и стал огромным быком, возившим на себе Пуранджаю. Cha sanado danur divyam adaya vishikan chitan stuyamanas tam aruya yuyutsu kakudistita tejasap yai ito Vishnu purushasya mahatmanaha prachitcham dishidaitanam nyarunati tridashai puram. Well protected by armor and desiring to fight, Puranjaya took up a transcendental bow and very sharp arrows. And while being highly praised by the demigods, he got up on the back of a bull, Indra, and sat on his hump. Thus he was known as Kukuksta, being empowered by Lord Vishnu, who is the super soul and the supreme person. Puranjaya sat on a great bull and therefore was known as Indravaha.
Surrounded by the demigods, he attacked the residence of the demons in the west. Облачившись в доспехи и вооружившись трансцендентным луком с острыми стрелами, Пуранджая с великим рвением вступил в бой. Восхваляемый полубогами, он забрался на быка и сел ему на горб. С этих пор Пуранджая стали называть как Кустхой, сидящим на горбе. Наделенный могуществом, дарованным ему самим Господом Вишну, сверхдушой и верховной личностью Бога, Пуранджая восседал на огромном быке Индре, за что получил еще одно имя – Индраваха. Окруженный полубогами, он напал на город демонов, расположенный на западе. Taistasya chabut pradhanam tumalam lomaharshanam yamaya balaya anayad daichan abhiyayor mride. There was a fierce battle between the demons and Puranjaya. Indeed, it was so fierce that one hears about it, one's hairs stand on end. All the demons bold enough to come before Puranjaya were immediately sent to the residence of Yamaraj by his arrows. Между демонами и Пуранджай завязалась ожесточенная битва. Сражение было таким жестоким, что у любого, кто слышит рассказ о нем, волосы становятся дыбом. Всех демонов, осмелившихся предстать перед ним, Пуранджая своими стрелами тут же отправлял в обитель Ямараджу. So war has always been there. In the previous ages, the war was between demons and devotees. Войны всегда были, во все времена. В старые времена войны были между преданными и демонами. Modern wars, everyone thinks that they're the real good guys, and the other side is bad. И все на одной стороне всегда думают, что они хорошие, а на другой стороне все плохие. So it's demons against demons. Это когда демоны против демонов в наши времена. They're all very powerful. Nobody Это knows очень who. сильно. Te shesopate bimukam yugantagnim evolbanam vishrija dudruvur daitya hanyamana sam alayam. To save themselves from blazing arrows of Indravaha, which resembled the flames of devastation at the end of the millennium, the demons who remained when the rest of the army was killed fled very quickly to their respective homes. Чтобы спастись от сверкающих стрел Индравахи, напоминавших опустошительное пламя в конце юги, демоны, оставшиеся в живых после разгрома их армии, разбежались по домам. Before I was, but now there's no signal. I'll go from Jiva param danam sarvam sastrikam raja panaye but ya chat sa rajar shir iti namabir aritahai. After conquering the enemy, the saintly king Puranjaya gave everything, including the enemy's riches and wives, to Indra, who carried a thunderbolt. For this he is celebrated as Puranjaya. Thus, Puranjaya is known by different names because of his different activities. Так праведный царь Пуранджая победил врагов и отдал все их богатства и жен громовержцу Индре. За это его и стали звать Пуранджай. Все эти имена он получил за свои подвиги. Like everybody has different names because of different activities. Right? У всех есть разные имена, всем дают разные имена согласно своей деятельности разной.
For some people, your friend. For some people, your enemy. For some people, your mother. For some people, your daughter. Or, I don't know. У всех есть название. Кто-то ваш друг, некоторые люди это ваши враги, некоторые люди это ваши родители, мама, кто-то это ваши дочери, сыновья. Then some big guy, maybe for some people, boss. Кто-то большой человек, он босс, начальник. But at home, he might be the husband who gets pushed around by the wife. Но дома он чей-то муж, и его жена ведет куда нужно. The world is full of varieties. Okay. Мир, он полон разных ролей. Puranjasya putro bud anenas tat suta pritu vishva gandhis tatas chandro yuvanashvas tu tat sutaha. The son of Puranjaya was known as Anena. Anena's son was Prithu. Prithu's son was Vishwagandhi. Vishwagandhi's son was Chandra, and Chandra's son was Yuvanashva. Сына Пураджан звали Анены. Сыном Анены был Притху, а его сыном Вишваганди. От Вишваганди родился сын по имени Чандра, а сыном Чандры был Юванашва. Shavastas tat sutoyena, Shavasti nirmame puri, Brihadashvastu Shravastis tatak kuvalayashvaka. The son of Yuvanashva was Shravasta, who constructed a township known as Shravasti Puri. The son of Shravasta was Brihadashva, and his son was Kuvalayashva. In this way, the dynasty increased. Сыном Юванашвы был Шраваста, воздвигший город Шравастапури. У Шравасты родился сын Брихадашва, а у него сын по имени Кувалаяшва. Так росла эта династия. Ya priyartam utankasya dundu nama surambali sutana meka vishsatya sahasraya ahanadrita. To satisfy the sage Utanka, the greatly powerful Kuvalayashva killed a demon named Dundu. He did this with the assistance of his 21,000 sons. Желая доставить удовольствие мудрецу Утанке, могущественный Кувалаяшва убил демона по имени Дунду. В этом ему помогали 21 тысяча его сыновей. Dundumara itikatas tatsutaste cha javalu dundor mukha ninasarve tvaya eva visheshitaha dridashva kapilashvascha vadashva iti bharata dridashva putro haryasho nikumbas tatsutasmritaha. O Maharaj Parikshit, for this reason, Kuvalayashva
is celebrated as Dundumara, the killer of Dundu. All the three sons of his, however, were burned to ashes by the fire emanating from Dundu's mouth. The remaining sons were Dridashva, Kapilashva, and Bhadrashva. From Dridvashva came a son named Harashva, whose son is celebrated as Nikumba. У Махараджа Парикшит, совершив этот подвиг, Кувалаяшва получил почетное имя Дундумара, тот, кто убил Дунду. Все его сыновья, кроме троих, сгорели в огне, исходившем изо рта Дунду. В живых остались только три сына – Дриндхвашва, Капилашва и Бадрашва. От Дриндхваши родился Харьяшва, чей сын получил имя Никумпа. 21,000 sons. Bahulashvani kumbhasya krishashvotasya senajit yuvanashvo bhavatasya sonapachovanam gata. The son of Nikumba was Bahulashva. The son of Bahulashva was Krishashva. The son of Krishashva was Senajit. And the son of Senajit was Yuvanashva. Yuvanashva had no sons, and thus he retired from family life and went to the forest. Сыном Никумпи был Бахулашва, сыном Бахулашвы – Кришашва, сыном Кришашвы – Синаджит, а сыном Синаджита – Юванашва. У Юванашвы не было сыновей, поэтому он оставил семью и удалился в лес. Varya Shatena Nirvina Rishayosya Kapalava Istim Sma Vartayam Chakrur Aindrim Te Susamahitaha. Although Yuvanashvas went to the forest with his 100 wives, all of them were very morose. The sages in the forest, however, very kind to the king, began very carefully and attentively performing an Indra Yagya so that the king might have a son. Вместе с Юванашвой в лес ушли и 100 его жен. Все они были очень печальны. Мудрецы, жившие в лесу, отнеслись к царю с большой добротой. И ради того, чтобы у него родился сын, стали очень тщательно и сосредоточенно совершать индра-яги. Raja Tad Yagya Sadhanam Pravishto Nishitarshita Jishtva Shayanam Vipramstan Papo Mantra Jalam Swayam. Being thirsty one night, the king entered the arena of sacrifice, and when he saw the Brahmanas lying down, he personally drank the sanctified water meant to be drunk by his wife. Однажды ночью, томимый жаждой, царь вышел к месту жертвоприношения. Увидев, что браманы спят, он выпил освященной воды, которая предназначалась для одной из его жен. Purport. Yajnas performed by Brahmins according to Vedic ritualistic ceremonies are so potent that the sanctifying of water by Vedic mantras can bring about the desired result. In this instance, the Brahmanas sanctified the water so that the king's wife might drink it in the yajna. But by providence, the king himself went there at night and being thirsty, drank the water.
Комментарий. Яги, совершаемые браманами в соответствии с ритуалами вед, столь могущественны, что вода, освященная ведическими мантрами, может исполнить любое желание. В данном случае браманы осветили воду для того, чтобы во время яги ее выпила одна из жен царя. Однако волей судьбы царь пришел ночью к месту жертвоприношения и, томимый жаждой, сам выпил эту воду. Utitaste nisamyata vyudakam kalasam prabho prapachtu kasya karmedam pittam pumsa vanam jalam. When the Brahmanas got up from bed and saw the empty pot, they inquired who had done this, drinking the water meant for begetting a child. Когда браманы проснулись и увидели, что сосуд пуст, они стали спрашивать друг друга, кто мог выпить воду, предназначенную для зачатия ребенка. Ragya pitam viditva vai Ishvara pranitena ye Ishvaraya namaschakrur ahodaiva balam balam. When the Brahmanas came to understand that the king, inspired by the supreme controller, had drunk the water, they exclaimed, "Alas, the power of providence is real power. No one can counteract the power of the Supreme." In this way, they offered their respectful obeisances to the Lord. Поняв, что по воле высшего повелителя царь сам выпил воду, браманы воскликнули: «Увы, от судьбы никуда не уйти. Никто не может противостоять могуществу Всевышнего». С этими словами они выразили свое глубокое почтение Господу. Tatak kala upavite kuksim nirvidya dakshinam yuvanashvasya tenayas chakra Varti Jajanaha. Thereafter, in due course of time, his son, with all the good symptoms of a powerful king, came forth from the lower right side of King Yuvanashwa's abdomen. Через должный срок из нижней правой части живота царя Юванашвы появился на свет сын, наделенный всеми признаками могущественного царя. So now some people think that by some kind of surgery, they can take a man and change him so that he can actually bear children. But that has never happened. В наши дни люди думают, что согласно какой-то операции можно сделать операцию, и мужчина сможет рожать детей, но это никогда не случится. This mystic power, they could do that. They could make a man into a woman, really a woman, or they could make a woman into a man. But this gross surgery, they can't do. Мистическими силами можно сделать из мужчины женщину, из женщины мужчину, но никакая операция этого сделать не сможет. They can make a woman do something that looks like a man a bit, talks like a man, or they could, but it's neither man nor woman. Они с помощью операции могут создать видимость, что мужчина выглядит как женщина или женщина выглядит как мужчина. And they can make a man look like a beautiful woman, but it's neither man nor woman. Могут сделать из мужчины прекрасную женщину, но это не норма. Tam dasyati kumaro yam stanye ruru yate vrisham
Mam datta vatsa ma rodir itindro deshanim adat. The baby cried so much for breast milk that all the brahmanas were very unhappy. Who will take care of this baby? They said. Then Indra, who was worshipped by that yagya, came and solaced the baby. Do not cry, Indra said. Then Indra put his index finger in the baby's mouth and said, you may drink me. Требуя материнского молока, младенец громко плакал, и все браманы были очень опечалены этим. Кто позаботится о ребенке, сокрушались они. Тогда Индра, которому поклонялись в этой яге, сам пришел и утешил младенца. «Не плачь», — молвил Индра. Он положил свой указательный палец в рот младенца и сказал: «Можешь пить меня». Намамара питатасya vipradeva prasadata yuvanashva tatatai traiva tapassa siddhim anvagat. Because Yuvanashva, the father of the baby, was blessed by the Brahmanas, he did not fall victim to death. After the incident, he performed severe austerities and achieved perfection at that very spot. Поскольку Юванаша, отец ребенка, получил благословение браманов, ему удалось выжить. После этого случая он подверг себя суровой аскезе и сам там же, в лесу, достиг совершенства. Chasadasyur itindroga vidade nama yasyavai yasmat trasanti yuvigna dasyavo ravanadaya yovanashvo ta mandata chakravart avanim prabhu sapta dvipa vatim eka shasat sachuta tejasa. King Mandata, the son of Yuvanashva, was the cause of fear for Ravana and other thieves and rogues who caused anxiety. O King Parikshit, because they feared him, the son of Yuvanashva was known as Trasadasyu. This name was given by King Indra. By the mercy of the Supreme Personality of Godhead, the son of Yuvanashva was so powerful that when he became emperor, he ruled the 7 worlds, consisting of 7 islands, without any second ruler. Мандата, сын Юванашвы, наводил страх на возмутителя спокойствия Равану и других воров и преступников. У царь Парикшит за это сын Юванашвы звали Трасадасью. Это имя дал ему царь Индра. Милостью Верховного Господа сын Юванашвы был так могуч, что, став императором один, правил миром, состоявшим из 7 островов. Ijecha yagyam kratubir atmavid bhuri dakshina sarvadeva mayam devam sarvatmakam atindriyam dravyam mantro vidir yagyo yajamana tatar vijat dharmo deshas takalas cha sarvam etat yad atmakam. The Supreme Personality of Godhead is not different from the auspicious aspects of great sacrifices, such as the ingredients for the sacrifice, the chanting of the Vedic hymns, the regulated principles, the performer, the priest, and the result of the sacrifice, the arena of sacrifice, and the time of sacrifice. Knowing the principles of self-realization, Mandata worshiped that transcendently situated Supreme Soul, the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, who comprises all the demigods. He also gave immense charity to the Brahmanas, and thus he performed yaga
to worship the Lord. Верховный Господь не отличен от всего, что связано с великими жертвоприношениями, будь то предлагаемые дары, пение ведических гимнов, правила и ритуалы, исполнители, жрецы, плоды, яги, а также место и время проведения жертвоприношения. Понимая науку постижения души, мандата поклонялся трансцендентной сверхдуше, верховной личности Бога, Господу Вишну, объединяющему в себе всех полубогов. Кроме того, царь давал щедрые пожертвования браманам и поклонялся Господу, совершая яги. Yavat Surya Udeti Sma Yavat Cha Pratitishthati Tat Sarvam Yovanashvasta Mandatu Chaitram Uchate. All places where the sun rises on the horizon, shining brilliantly to where the sun sets, are known as the possession of the celebrated Mandata, the son of Yuvanashva. Все земли, начиная от тех мест, где над горизонтом восходит сияющее солнце, и кончая теми, где оно садится, считались владениями прославленного Мандаты, сына Юванашвы. Shasa Bindur Hittari Bindu Matyam Adanripa Kuru Kuksam Ambarisham Muchikundam Chayoginam Tesham Swasara Panchasat Sobarim Vavrite Patim. Mandata, he got 3 sons in the womb of Bindumati, the daughter of Shashabindu. These sons were Purukutsa, Ambarish, and Muchukunda, a great mystic yogi. These 3 brothers had 50 sisters, all who accepted the great sage Sobari as their husband. В лоне Биндумати, дочери Шашабинду, Мандата зачал 3 сыновей. Это были Пурукутса, Амбариша и Мучукунда, великий йог-мистик. У них было 50 сестер, и все они стали женами великого мудреца Саубхари. Yamunantar Jale Magnas Tapyamana Param Tapa Nivritim Mina Rajasya Drista Maituna Dharmina Jata Spriho Nipa Vipra Kanyam Ekam Ayachata Sopyaha Griya Tam Brahman Kamam Kanya Swayambare. Sobari Rishi was engaged in austerity deep in the water of the river Yamuna when he saw a pair of fish engaged in sexual affairs. Thus he perceived the pleasure of sex life and engaged in this desire. Induced by this desire, he went to King Mandata and begged for one of the king's daughters. In response to this request, any of my daughters may accept any husband according to her personal selection. Саубари Риши предавался аскезе, погруженную в воды реки Ямуны. Однажды он увидел пару рыб, занятых брачными играми. Глядя на них, он почувствовал, как в нем пробуждается жажда плотских удовольствий. Гонимый этой жаждой, он отправился к царю Мандате, чтобы попросить себе в жены одну из его дочерей. В ответ на просьбу Саубари царь сказал: «О, Браман, каждая из моих дочерей должна сама выбрать себе мужа».
Sabi chintya priyam strinam jaratoham asanmata vali palita ejat ka ityaham prachidarita sudayasye tatatmanam sura strinam abhipshitam kim punar manujendranam iti vyasavasita prabhu. Savari Muni thought, I'm very feeble because of my old age. My hair has become gray, my skin is slack, and my head always trembles. Because I'm a yogi, therefore women do not like me. Since the king has thus rejected me, I shall reform my body in such a way as to be desirable even to celestial women. What to speak of the daughters of worldly sages? Саубари Муни подумал, я старый немощен, мои волосы поседели, кожа одрябла, а голова постоянно трясется. Кроме того, я йог, а йоги не нравятся женщинам. Раз царь отверг меня, я преображу свое тело и стану желанным даже для небесных дев, не говоря уже о дочерях земного царя. Muni praveshita chatra kanyantat puram ridimat rita saraja kanyabir ekam pancha sata varaha. Thereafter, when Subari Muni became quite a young and beautiful person, the messenger of the palace took him inside the residential quarters of the princess. What's this? Which were very opulent. All 50 princes then accepted them as their husband, although he was only one man. После того, как Саубари Муни преобразился в молодого и красивого юноши, царский посланник отвел его в роскошные внутренние покои, где жили царевны. Увидев прекрасного Саубари, все 50 царевен захотели выйти замуж за него одного. That's another mystic power. One can do great tapasya for who knows how long, and then become attractive to all women. Even the heavenly women will come chasing after him. So it's definitely material desire. So Sabari Muni, after all this tapasya, he used it to attract women. Это сила тапаси или аскеза, что делая аскезу, совершая аскезу, можно стать привлекательным для женщин не просто земных, но и женщин с райских планет. Саубари Муни, он делал аскезу, он совершал аскезу, но он ее потратил на то, чтобы быть привлекательным в материальном плане, в материальном мире для женщин. Not exactly mystic power, but people will pray to Krishna, they pray to God for material things. And it's foolish, because things won't satisfy and they're temporary. Это не совсем мистические силы, но люди, которые молятся Господу для удовлетворения своих мирских материальных желаний, это это глупо и неправильно. Потому что все временно. We were driving on the road in Africa, and I saw a woman carrying so much wood on her head.
Мы ехали по Африке на машине, и я увидел женщину, которая на своей голове несла очень много веток. So we see that in India also. They go in the forest and they just pick up wood that broke and that fell off the trees. And then they carry it on their head to the market and sell it. Я также это наблюдал в Индии. Они идут в лес и видят какое-то дерево, которое упало. Они собирают там все эти ветки и потом продают их. So the woman prophet said, and she was all by herself and the load fell off her head. She tripped or something. So she dropped the load. И Прабхупада рассказывала, что женщина, она берет и тащит все на себе, и она все это уронила. They can't get it on their head themselves. It takes two others to put it up there. It's so heavy. Они сами не могут все это загрузить на себя. Они должны еще кого-то брать, чтобы им помогли в этом. So she prayed, God, help me, help me, help me. И она молилась Господу, что помоги мне, потому что она не могла все это загрузить на себя. So God came. И Господь пришел. And said, what do you want? И Кришна спросил, что ты хочешь? So at that point, he could have asked for anything. И в этот момент она могла попросить все, что угодно. But she said, can you please help me put this back on my head? И все, что она сказала ему, пожалуйста, помоги мне, положи вот это все эти дрова мне на голову. She didn't know anything else to ask for. У нее просто даже в голову не пришло просить что-то другое. So in one sense, that's how we all are. We're asking Krishna for so many things. We're chanting Krishna and we're wishing I had this, I wish I had that. And he's giving us or he's not giving us. If we sincerely want Krishna, but we're distracted, then he won't give us all the stupid things we want. But he'll give us some of them a little bit and keep trying to push us towards him. That's why we have trouble. Sometimes that's why we get sick. Krishna's trying to make us depend on him. Make us realize there's nothing else. И это похоже на нас, потому что мы все время просим у Кришны то, что нам не нужно. Мы просим какие-то мелочи, материальные какие-то блага, и Кришне приходится нас направлять в нужное русло. Иногда мы болеем, иногда у нас какие-то беды случаются, чтобы мы поняли, насколько это все мелочно, то, что мы просим. Tasam kalir abut buyams tad arte oya soridam mamanu rupo mayamba iti tad gata chetasam. Thereafter, the princesses, being attracted by Sobari Muni, gave up their sister relationship and quarreled among themselves, each one contending, this man is just suitable for me and not for you. In this way, they ensued great disagreement. Царевны были так очарованы Саубари Муни, что, забыв о том, что приходились друг к другу сестрами, стали ссориться и спорить, говоря одна другой: он подходит мне и не годится тебе. Так между сестрами разгорелась нешуточная ссора. Sa Vabrichas Tabir Aparaniya Tapak
Shinya Ragya Parichadeshu Griseshu Nano Pavamana Lamba Sarasu Sogandika Kananeshu Mahara Shayasana Vastrabhushana Snananu Lepa Yan Vahara Malakai Swalankrita Stri Purusheshu Nichada Reme Nugayad Vijabringa Vandishu. Because Subharamuni was expert in chanting mantras perfectly, his severe austerities resulted in an opulent home with garments, ornaments, properly dressed, and decorated maidservants and manservants, and varieties of parks and clear water lakes and gardens. In the gardens, fragrant with varieties of flowers, birds chirped and bees hummed, surrounded by professional singers. Subharamuni's home was amply provided with valuable beds, seats, ornaments, and arrangements for bathing, and there were varieties of sandalwood creams, flower garlands, and palatable dishes. Thus, surrounded by opulent paraphernalia, the Muni engaged in family affairs with his numerous wives. Поскольку Саубари Муни в совершенстве владел искусством произнесения мантры, долгое время предавался аскезе, он обрел все мыслимые блага: богатый дом, одежды, украшения, нарядных служанок и слуг, парки с чистыми прудами и сады. В садах росли благоуханные цветы, щебетали птицы, жужжали пчелы и пели лучшие певцы. Дом Саубари Муни был обставлен дорогими ложами и сиденьями. В нем были купальни, много украшений, воздух в нем был напоен запахом сандалового масла, цветочных гирлянд и изысканных яств. Так, окруженный роскошью, Муни жил в этом доме со своими многочисленными женами. Subhari Rishi was a great yogi. Yogic perfection makes available 8 material opulences: Anima, Lagima, Mahima, Prapti, Prakamya, Ishitva, Vashitva, and Kama Vasaita. Subhari Muni exhibited super excellence in material enjoyment by dint of his yogic perfection. The Bhavricha means expert in chanting mantras. All, as material opulence can be achieved by ordinary material means, can also be achieved by subtle means through mantras. By chanting mantras, Subhari Muni arranged for material opulence, but this was not perfection in life, as will be seen. Subhari Muni became very dissatisfied with material opulence and thus left everything and re-entered the forest in the Vanaprastha order and achieved final success. Those who are not Atma Tattva, Vit, who do not know the spiritual value of life, can be satisfied with external material opulences. But those who are Atma Tattva Vit are not inspired by material opulence. This is the instruction we can derive from the life and activities of Subhari Muni. Субари Муни был великим йогом. Совершенство, обретенное с помощью мистической йоги, позволяет владеть 8 материальными силами: анимой, лагимой, махимой, пратти, пракамьей, ишитвой, вашитвой и камавасаитой. Владея этими силами, Саубари Муни обрел удивительные возможности для наслаждения жизнью. Слово «бхаврича» означает искусное произнесение мантр. Материальное богатство можно обрести
Потерял. Можно обрести с помощью обычных материальных способов, а можно и с помощью мантры. Произнеся мантры, Саубари Муни стал необычайно богат, но это не сделало его счастливее. Как станет ясно из последующих стихов, Саубари Муни глубоко разочаровался во всей этой роскоши и, оставив все, снова ушел в лес, чтобы вести жизнь в ванапрастхе. Только тогда он обрел настоящее совершенство. Если человек не является атма-татва-вид и не знает о ценности духовной жизни, он может получать удовольствие от материального богатства. Но тому, кто познал атму, материальное богатство не приносит особой радости. Таков урок, который можно извлечь из истории жизни Саубари Муни. Yad garhascham tu sambiksha sapta dvipavati pati vismita stamba ajahat sarva sarvabhauma Sriyanvitam. Mandata, the king of the entire world, consisting of 7 islands, was struck with wonder when he saw the household opulence of Sobari Muni. Thus he gave up his false prestige and his position as emperor of the world. Мандата, правивший целым миром, состоящим из 7 островов, был изумлен, увидев, в какой роскоши живет Саубари Муни. Он сразу перестал гордиться своим положением императора. Purport. Everyone is proud of his own position, but here it is an astounding experience. Yeah, just a minute for the class. Yes? Who is this? What? Yeah, that's tomorrow. Tomorrow. Sorry, interruption. Everyone is proud of his own position, but here was an astounding experience in which the emperor of the entire world felt himself defeated in all details of material happiness by the opulence of Sobari Muni. Каждый гордится тем положением, которое он занимает. Однако здесь описан необычайно редкий случай. Император всего мира, увидев богатство Субари Муни, почувствовал себя полностью побежденным и признал, что Муни превзошел его и наслаждается большим материальным счастьем. Evam griheshu abhirato vishayan vividai sukai sevamano na chatus yad ajya stokar ivanala. In this way, Sobari Muni enjoyed sense gratification in the material world, but he was not at all satisfied. Just as the fire never ceases blazing, if constantly supplied with drops of fat. Преданные, кто-то подключился? Выключайте, пожалуйста, микрофон, и немножко фонит из-за этого. Саубари Муни предавался чувственным наслаждениям в этом мире, но не испытывал от этого никакого удовлетворения. Он был подобен огню, который никогда не угасает, если в него все время подливают масло.
Material desire is just like a blazing fire. If a fire is continuously supplied with drops of fat, the fire will increase more and more and never be extinguished. Therefore, the policy of trying to satisfy material desire by catering to one's material demands will never be successful. In modern civilization, everyone is engaged in economic development, which has meant another way of constantly dropping fat into the material fire. The Western countries have reached the summit of material civilization, but people are still dissatisfied. Real satisfaction is Krishna consciousness. This is confirmed in the Bhagavad Gita 5:29, where Krishna says, Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram sarva suridam sarva bhutanam gatva mam shantam richati. The sages, knowing me is the ultimate purpose of all sacrifice and austerities, the Supreme Lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. That's the verse. One must therefore take to Krishna consciousness and advance in Krishna consciousness by properly following the regulative principles. Then one can attain the eternal, blissful life of peace and knowledge. Материальные желания подобны пылающему огню. Если в огонь то и дело подливать масло, он будет разгораться все сильнее и никогда не угаснет. Поэтому попытки удовлетворить желания, потакая своим материальным инстинктам, никогда не увенчаются успехом. В современном мире люди стремятся к материальному процветанию, однако это подобно все тому же подливанию масла в огонь материальной жизни. Западные страны достигли вершин материального процветания, но люди и там остаются неудовлетворенными. Истинное удовлетворение можно найти только в сознании Кришны. Это подтверждается в Бхагават-гите 5.29, где Кришна говорит: «Мудрые люди, полностью осознавшие, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный повелитель всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляются от материальных страданий и обретают полное умиротворение». Поэтому человек должен встать на путь сознания Кришны и развиваться в этом направлении, строго соблюдая все правила. Только так можно обрести вечную жизнь, полную блаженства, спокойствия и знания. So that's the well-known verse that Prabhupada in the purport calls it the peace formula. Это известный стих, где в комментарии Прабхупада называется формулой мира. To know that everything belongs to Krishna. If everybody understood everything belongs to Krishna, nobody be stealing and cheating each other. Все принадлежит Кришне. Если все поймут, что все принадлежит Кришне, никто не будет ни у кого больше воровать или обманывать друг друга. Of course, there's always demons like Ravana. He knew that Sita belonged to Ram, but he wanted Sita. Конечно, есть такие демоны, как Равана, который знал, что Сита, она принадлежит Раме, но он все равно хотел Ситу. But the demons now were trying to take all the money. They don't know it belongs to God. They just think it's actually mine and I have to get it. Но в наше время демоны, они хотят приобрести прибрать к рукам все деньги, и они не знают о том, что все это принадлежит Господу. Они думают, что это все их. Okay. Sa kadachit upasina atma pa navam atmana
Dadarsha Vavricharya Chacharyo Mina Sangha Samutitam. Thereafter, one day while Sobari Muni, who was expert in chanting mantras, was sitting in a secluded place, he thought to himself about the cause of his fall down, which was simply that he had associated himself with the sexual affairs of a fish. Однажды, когда Саубари Муни, который достиг совершенства произнесения мантр, сидел в уединенном месте, он задумался о причине своего падения, которое произошло, когда он увидел предающихся брачным играм рыб. Vishwanath Chakravarti Thakur remarked that Sobari Muni had fallen from his austerity because of Vaishnava aparad. The history is that when Garuda wanted to eat fish, Sobari Muni unnecessarily gave the fish shelter under his care. Because Garuda's plans for eating fish were disappointed, Sobari Muni committed a great offense to a Vaishnava. Because of this Vaishnava aparad, an offense at the lotus feet of a Vaishnava, Sobari Muni fell from his exalted position of mystic tapasya. One should not therefore impede the activities of the Vaishnava. This is a lesson we must learn from this incident. Вайшанатха Чакраварти Такур объясняет, что Саубари Муни пал из-за Вайшнава Апарадхи. Некогда Гаруда захотел съесть рыбу, но Саубари Муни по недоразумению решил ее защитить. Так он помешал Гаруде поесть и тем самым нанес серьезное оскорбление Вайшнаву. Из-за этой Вайшнава Апарадхи, оскорбления лотосных стоп Вайшнава, Саубари Муни утратил свое возвышенное положение и перестал заниматься мистической практикой тапассии. Никогда нельзя чинить препятствия Вайшнаву, такой урок, который мы должны извлечь из истории Саубари Муни. So there's recently what we've been reading is a lot about Vaishnava aparad. Right? Many of the Leelas, Durvasa Muni, all this is about Vaishnava aparad. Мы очень часто читаем о Вайшнава Апарадхе. Дурваса Муни тоже, у него была проблема из-за Вайшнава Апарадхи. So Sobari Muni cursed Garuda that, if he came to that lake, he would die or something. Субари Муни, он проклял Гаруду, и, типа того, что если он опять вернется к этому озеру, то он умрет. So, of course, Garuda is not subject to the curse of anybody. Гаруда не должен быть предметом чьего-либо проклятия. But this arranged, for the whole Kali Lila. Но это все было организовано для того, чтобы случилась Калия Лила. Because when Garuda wanted to kill Kaliya knew that Garuda couldn't go to that lake, so that's why he went there. Потому что Гаруда, он хотел убить Калию, и Калия, он знал, что на это озеро Гаруда не может прийти. So there's so many ways that Krishna is arranging his own leelas. Так много всяких вариаций и дорог, путей, которыми Кришна организует свои лилы. Inconceivable ways that we wouldn't think of. Бесконечное. Aho iman pashyatame vinasham tapasvina taj
charita vratasya antarjale varichara prisangat prachyat tam brahma charam dritam yat. Alas, while practicing austerity, even within the depths of the water, and while observing all the rules and regulations practiced by saintly persons, I lost the result of my long austerity simply by association with the sexual affairs of fish. Everyone should observe this fall down and learn from it. Увы, я предавался аскезе глубоко под водой и следовал всем правилам подшельнической жизни, но лишился всех плодов моих долгих усилий, просто увидев пару развязшихся рыб. Пусть же мое падение станет уроком для других. Sangam chadeta mituna vratina mamukshu sarvatmana visujit bhayar indriyani ekas charan rasichittam anantamishe yunjit tad uratisho sadhushu chet pasanga. A person desiring liberation from material bondage must give up the association of persons interested in sex life and should not employ his senses externally in seeing, hearing, and talking, walking, and so on. One should always stay in a secluded place, completely fix his mind on the lotus feet of the unlimited personality of Godhead. And if one wants any association at all, he should associate with persons similarly engaged. Человек, стремящийся вырваться из плена материальной жизни, должен оставить общение с похотливыми людьми и не использовать свои чувства для внешней деятельности, разгладывания, слушания, видения, разговоров, прогулок и прочего. Такому человеку следует всегда оставаться в уединенном месте и держать ум полностью сосредоточенным на лотосных стопах безграничной верховной личности Бога. А если он хочет общаться с кем-то, то ему нужно поддерживать отношения только с теми, кто идет по тому же пути. Report. Savari Muni, giving conclusions derived from his practical experience, instructs us that persons interested in crossing the other side of the material ocean must give up the association of persons interested in sex life and accumulating money. This is also advised by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Niskinchana Subhagavat Vajon Mukasya Param Jigamishur Baba Sagarasya Sandarshanam Vishayanam Atayoshitam Cha Ahanta Visha Bhakshanato Yasadu Chaitanya Chandamrita Nataka. Alas, for a person seriously desiring to cross the material ocean and engage in transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engage in sense gratification and seeing a woman who is similarly interested in more abominable than drinking poison willingly. Бадрибуни, убедившись в этом, на собственном опыте учит нас, что пересечь океан материального бытия может только тот, кто прекратил общаться с похотливыми, алчущими богатств людьми. К тому же учит еще читание Махапрабху, читание Чандрадая Натака 8.27. Тому, кто искренне хочет пересечь океан материальной жизни и бескорыстно служить Господу трансцендентной любовью, не следует даже смотреть на мужчину или женщину, предающуюся чувственным наслаждениям. Это для него хуже, чем добровольно пить яд.
Purport. One who desires complete freedom from material bondage can engage himself in transcendental loving service of the Lord. He must not associate with Vishayi, materialistic persons, or those interested in sex life. Every materialist is interested in sex. Thus, in plain language, it is advised that an exalted saintly person avoid the association of those who are materially inclined. Narottam Das Thakur also recommends that one engage in the service of the Acharya. And if one wants to live in association, he must live in the association of devotees. Tandera Charana Sevi Bhaktasani Bhas. The Krishna conscious movement is creating many centers just to create devotees, so that by associating with the members of such a center, people automatically become uninterested in material affairs. Although this is an ambitious proposal, this association is proving effective by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. By gradually associating with the members of the Krishna conscious movement, simply by taking prasad and taking part in chanting of the Hare Krishna mantra, ordinary persons are being considerably elevated. So Varimuni regrets that he had bad association, even in the deepest part of the water, because of the bad association of the sexually engaged fish. He fell down. Если человек хочет полностью освободиться от такой материальной жизни, он должен встать на путь трансцендентного любовного служения Господу. Ему не следует общаться с вишай, материалистичными людьми, привязанными к плотским наслаждениям. Все материалисты думают о сексуальных наслаждениях, поэтому, строго говоря, возвышенный святой человек должен избегать общения с людьми, склонными к материальным удовольствиям. Кроме того, Шрила Нароттама Дас Тхакур советует служить ачарьям. Если человек хочет жить в чьем-то обществе, то лучше всего, если это будет общество преданных Господа. Тандера Чарана Севи Бхактасане Васа. Движение сознания Кришны открывает множество центров именно для того, чтобы готовить преданных, общаясь с которыми люди сами собой теряли бы интерес к материальной жизни. Хотя это очень высокая цель, по милости Чайтаньи Махапрабху, общение с нашими последователями приносит хорошие плоды. Общаясь с участниками движения сознания Кришны, принимая прасад и участвуя в пении мантры Харе Кришна, самые обычные люди постепенно достигают заметных успехов в духовной жизни. Саубари Муни сожалеет о том, что пал жертвой дурного общения, даже находясь под водой. Он потерял власть над чувствами, когда увидел брачные игры двух рыб. Okay, I have to run. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Hare Rama Hare Rama. Hare Rama, Hare Ram Rama, Ram Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare.